Good afternoon, my dear children. So, today we are going to learn about compounds and formula. Okay, so we'll learn about difference between elements and compounds and how to name compound and how to use simple to represent the compounds. Okay, so this is the main points that we will discuss in this session. Okay, so first, what is a compound? What is a compound? That is, when we look at a periodic table, we can see that elements are classified as groups and periods, right? So an element is made up of only one type of atom. What is an element? Element is made up of only one type of atom is known as what element, okay? When it is made up of one type of atom means it is known as what element. So an element is made of one type, only one type of atom is known as element. So many substances are made up of more than one type of atom. Water then consider that ഒരൊറ്റ type of element മാത്രമാണോ അല്ല, there are two elements, that is hydrogen and oxygen. So if the different types of atoms are joined together, then the substance is called compound. If two elements are combined, two or more elements are combined together, then it is called what? Compound. So the chemical term for joining atoms tightly together is known as bonding. Okay, അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് atoms combine ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതിന്റെ chemical term ആണ് we call it as what? Bonding. Okay, so for example, when sodium atoms bond with chlorine atom, they form what? Sodium chloride. So what is a compound? Compound is a substance when two or more elements combine chemically. Chemically means what? Bonding create ചെയ്യണം. Okay, what is a compound? A substance that is two or more elements combined together chemically is known as a compound. Okay, so what is the properties of elements and compounds? A compound is very different from the elements from it is made. For example, if we are taking sodium chloride, this is a compound because it has two different elements and they are chemically combined. We know that sodium ennu parayunnathu it is a metal alle. Sodium ennu parayunnathu metal aanu, because it is on the left hand side of the periodic table. Chlorine ennu parayunnathu non metal aanu alle, adu nammal padichu right hand side of the periodic table. So when these two combine together, it is forming what? ഇത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? It is forming a solid called salt അല്ലെ. Salt ആണ്. Sodium chloride എന്ന് പറയുന്നത് salt ആണ്. It will not show the properties of a metal as well as, അതായത് ഈ സോഡിയത്തിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കില്ല, ക്ലോറിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കില്ല. So when an element is combining together to form a compound, it will not show its individual property. Okay, so compound is different from element from which it is made. When two different elements are bonded, they can completely lose the properties of individual elements. Okay, when two different elements are bonded, they completely lost the properties of what? Individual elements. Individual elements the properties ഒക്കെ അതിന് നഷ്ടമാവും. The compound has totally different new properties. ഇതിനൊരു completely ഒരു പുതിയ property ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. So the first photograph shows two elements, sodium and chlorine, and the third photograph shows the compound that is made when sodium and chlorine atoms are bonded together. Okay, so this compound is sodium chloride. ഇതെന്താ? ഇതൊരു sodium element ആണ് അല്ലെ. ഇത് chlorine and element. ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു solid ഇതിൽ കിട്ടും നമുക്ക്. Chlorine gas ആണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ combine ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന compound എന്ന് പറയുന്നത് entirely different from these two. So when a compound is formed, it will not show the property of that particular individual element. ആ individual elementന്റെ ഒരു propertyയും അത് അവിടെ കാണിക്കില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? So you may have eaten some sodium chloride today. Sodium chloride is what? Common salt, and you would not eat any sodium or chlorine though. അല്ലെ, നമുക്ക് സോഡിയോ ക്ലോറിനോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. So that is the difference. Okay, so next we are going to discuss about how to name the compounds. Okay, how to name the compounds. That is naming compounds.
each compound has what? A special chemical name. Each compound has what? A special chemical name. So the chemical name usually tells you that the element has that the compound is made from. ആ ഒരു കെമിക്കൽ നെയിമിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ദർ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾസ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വെൻ നെയിമിംഗ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ മെറ്റൽ, ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ if the compound contain a metal, that metal should be named first. Okay, if the compound contain a metal, then the name of the metal comes first in the name of the compound. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. സോ ഇതിൽ ഏതാ മെറ്റൽ? സോഡിയം ആണ് മെറ്റൽ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെയാ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നെയിം സോഡിയം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നെയിം sodium, and then if the compound contains a non-metal, the name of the non-metal is usually unchanged. അതിനെ നമ്മളൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല. And for example, name of the non-metal is what usually change. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ സോഡിയം ആയിട്ട് എഴുതി. ബട്ട് ക്ലോറിനെ നമ്മൾ മാറ്റും. അതെങ്ങനെ മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് the compound made from sodium, that is metal, and chlorine a non-metal. നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറിൻ അല്ല അതിനെ വായിക്കുന്നത്. വി ആർ നെയിമിങ് ആസ് വാട്ട്? ക്ലോറൈഡ്. എന്താ? വി ആർ നെയിമിങ് ആസ് വാട്ട്? ക്ലോറൈഡ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എലമെന്റ്സ് ആ ഉള്ളത്? 2 എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ 2 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നോൺ മെറ്റൽ ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് ID. ഇഫ് ദർ ആർ 2 എലമെന്റ്സ്, 2 എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എന്ത് വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം? സോഡിയം, അതായത് IDE എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിൽ വേണം എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഏതാ? ദാറ്റ് ഇസ് സൾഫർ ആൻഡ് അയൺ. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏതാ മെറ്റൽ? മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ നെയിം ചെയ്യണ്ടേ? അയണിനെ നെയിം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൽ ഏതാ നോൺ മെറ്റൽ? ഇത് അയൺ മെറ്റൽ ആണ്. നോൺ മെറ്റൽ ഏതാ? സൾഫർ ആണ് നോൺ മെറ്റൽ, അല്ലെ? സൾഫർ ആണ് നോൺ മെറ്റൽ. സോ നമുക്ക് അപ്പൊ സൾഫർ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്സ് ആണ്, 2 എലമെന്റ്സ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം? IDE വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈ സൾഫറിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാക്കും? സൾഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ നെയിം ചെയ്യുക? അയൺ സൾഫൈഡ്. ഓക്കെ, അയൺ സൾഫൈഡ്. ക്ലിയർ? ഇനി ടീച്ചർ വേറെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ലിത്തിയം ലിത്തിയവും ക്ലോറിനും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഏതാ മെറ്റൽ? നമുക്ക് എപ്പോഴും നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ വേണം നെയിം ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ ഏതാ മെറ്റൽ? നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ആണ്, അല്ലെ? ക്ലോറിൻ ആണ്. ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഇസ് വാട്ട്? നോൺ മെറ്റൽ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നെയിം ദ മെറ്റൽ. മെറ്റലിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി. ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നെയിം. ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ആണ് നമ്മൾ നോൺ മെറ്റലിനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ INE അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് we have to add IDE. So it will become lithium chloride. എന്താവും? lithium chloride. So here if a compound contains a metal, the name of the metal comes first in the name of the compound, like this. If the compound contains a non-metal, the name of a non-metal is usually changed. Okay, for example, the compound made from sodium and chlorine is not sodium chlorine but sodium chloride. If 2 elements form a compound, the name ends with what? IDE. 2 element കൊണ്ടാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ we call it as what? We call it as we should that particular compound with end with IDE. Clear? ഇനി
ഒരു റൂളും കൂടെ പറയാം. നമുക്കറിയാലോ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് മാത്രം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ 2 or more ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു നെയിം സം കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്ൻ 2 element plus a third element. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ചില കേസിൽ ഉണ്ടാവുക, ചില കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൾസോ a third element too. So that is oxygen. Okay, this compound have the name ending with ate. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് two elements ആണെങ്കിൽ, if two elements are combining, the compound will be ending with IDE. Okay, three elements. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് if three elements are combining, ആ three elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ two different elements plus one oxygen ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it should end with ATE. Two elements ആണെങ്കിൽ it should end with IDE. Three elements ആണെങ്കിൽ it should end with what? ATE. Okay, two elements ആണെങ്കിൽ it should end with IDE. Three elements ആണെങ്കിൽ it should end with ATE. I hope this is clear. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So here for example a compound containing എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ. കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ. സോ ഈ മൂന്ന് എലിമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂളിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇതിലെ എലമെന്റ് ഏതാ, സോറി മെറ്റൽ ഏതാ? മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ആണ്, കാർബണും ഓക്സിജനും നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ മറ്റേതിലൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ IDE ആഡ് ചെയ്തു, രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെന്റ്, അതിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ it should end with ATE. ഓക്സിജൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. it should end with ATE. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഇതെടുക്കാണ്, അതായത് സോഡിയം, സൾഫർ, ഓക്സിജൻ. ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം it should end with ATE. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെന്നെ എടുത്തെഴുതി? മെറ്റൽ അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതി. മെറ്റൽ ഇതിൽ ഏതാ? സോഡിയം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ആൻഡ് സൾഫറും ഓക്സിജനും ഇത് രണ്ടുമാണ് നോൺ മെറ്റൽ. സോ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജന് സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ATE ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സോഡിയം സൾഫേറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് സോഡിയവും സൾഫറും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് എഴുതും? ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സൾഫൈഡ് എന്ന് എഴുതും. ബിക്കോസ് രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ IDE വെച്ചിട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് തേർഡ് എലിമെന്റ് ഇസ് ഓക്സിജൻ മീൻസ് ATE എന്ന് വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. കാൽഷ്യം, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് മെറ്റൽ, ഈ ഭാഗമാണ് നോൺ മെറ്റൽ. സോ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ATE വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? സോ കാൽഷ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതി, ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും എന്താവും? നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ? നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് നൈട്രേറ്റ് അല്ലെ? ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് ATE, കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ്. സോ ATE. രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? IDE. മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ that is the third element is oxygen means it should end with ATE. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, so this is about elements. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു? മെറ്റൽ പ്ലസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെ? മെറ്റൽ പ്ലസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും ടു എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ടു എലമെന്റ്സ്, that particular element compound should end with IDE.
three elements ആണെങ്കിൽ അതിൽ one of the element oxygen ആണെങ്കിൽ it should end with ATE. എപ്പോഴും three elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു element oxygen ആയിരിക്കും. it should end with ATE. so ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ അറിയാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെറ്റലിനെ നെയിം ചെയ്യണം, then നോൺ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആ നോൺ മെറ്റൽ IDE വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം. two elements ആണെങ്കിൽ, three elements ആണെങ്കിൽ it should end with ATE. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടും മെറ്റൽ പ്ലസ് നോൺ മെറ്റൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. നോൺ മെറ്റൽസ്, അതായത് നോൺ മെറ്റൽസ് മാത്രമായിട്ടും നമുക്ക് വരാം. ഓക്കെ, in such cases what we have to do is we have to that is here metals and non-metals. We have studied about metals and non-metals. Now we are going to look what if all the elements that are joined together in a compound is non-metals completely. If it is a non-metal mean, how we will name that particular compound? If it is fully non-metal means how we will name it? Okay, so in non-metals, so here we can see in this figure, we can see that there are two particular compounds which is fully non-metals. Carbon is also non-metal, oxygen is also non-metal, and here also carbon is non-metal, oxygen is also non-metal. So now we are going to study how to name a compound that is full that is element is what fully non-metals. If two or more elements are completely bonded with non-metals, how to name that? അതായത് നമുക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ how to name? That is, before we have studied how to name a compound which is having a metal and non-metal, അല്ലേ? മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റലും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചു. ഇനി completely, if the compound is containing completely non-metal means how to name it? So for that, here carbon and oxygen, you have studied 20 elements in the periodic table. So ഇവിടെ which elements to name first is deciding by the factor periodic table which element is coming first. Okay, you have to think which element is coming first, carbon or oxygen. Carbon is coming first. So first we have to write carbon. Here in carbon and oxygen, carbon is coming first, so we have to write carbon. And here we know that there are two oxygen atoms. Instead of one, it is bonded to two oxygen atoms. It means di. Okay, di. How many oxygens are there? Two oxygens, so carbon dioxide. Okay, so here this particular carbon and oxygen can combine in another manner also, like this. അതായത് carbon can also combine with one oxygen atom. Here it is combining with two oxygen atom, here it is combining with one oxygen atom. So same elements can combine in two different manner, one with two oxygen atoms, here with one oxygen atom. So here it is only combined with one oxygen atom, so it is named as what? Carbon monoxide. It is named as what? Sorry, it is named as carbon monoxide. Okay, 1 minute. Carbon monoxide. Okay, carbon monoxide. It is named as what? Carbon monoxide. So in naming this non-metals, we have to think about how many atoms are combined. Okay, we have to think about how many atoms are combined. If it is combined with one atom means mono. If it is combining with one atom means mono. If it is combining with two same atoms means di. അല്ലെ, ഇവിടെ എത്ര oxygen atoms ഉണ്ട്? Di. If it is combining with three atoms means tri. If it is combining with four oxygen means tetra. Okay, if it is combining with four oxygen means tetra. So ഇങ്ങനെ വേണം indicate ചെയ്യാൻ. So non-metals, to name the non-metals, first we have to think which to name first. For that we have to look a periodic table, which element is coming first. ഏത് element ആണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതിന്റെ നെയിം എഴുതി. And then we have to think പിന്നെ അടുത്തത് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് കാർബൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ടു എലമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് IDE അല്ലെ, അത് നമ്മൾ നോക്കി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡിങ് വിത്ത് IDE, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഹിയർ വൈ
the mono came? Because same group of elements can combine to form another compound അല്ലെ സെയിം ഗ്രൂപ്പിന് ഇതേ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിലാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡൈ ട്രൈ എന്നൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നെയിംലി വിച്ച് കംസ് ഇൻ വാട്ട് വിച്ച് കംസ് ഫോർ നോൺ മെറ്റൽസ് അലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈസി ആവും ഓക്കെ that is now we are going to look another example nitrogen 2 oxygen nitrogen 1 oxygen so here this is a compound okay this is a compound we know that a compound means two or more elements combined together to form a compound so but here both are what both are non-metals അല്ലെ non-metals ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ think ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽസിനെ നെയിം ചെയ്യണം മെറ്റൽസ് എല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ which is coming first nitrogen is coming first in the periodic table so first we have to name the nitrogen and then we have to name oxygen അല്ലെ oxygen ആണ് and here നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ തന്നെ സെയിം ആറ്റം ആണ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ എലമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സോ രണ്ട് എലമെന്റേ ഉള്ളൂ സോ അത് IDE വെച്ച് തന്നെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല IDE വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് നോട്ട് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത് ടു എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് IDE that is no problem അത് നമുക്ക് അറിയാം ടു എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ it should end sorry two elements ആണെങ്കിൽ it should end with IDE so that is okay but here we can say that this particular oxygen is combining with nitrogen not one oxygen here two oxygen is combining with nitrogen എത്ര oxygen combine ചെയ്യുന്നുണ്ട് two oxygen is combining so we have to write dioxide okay and here nitrogen first periodic table nitrogen ആ വരുന്നത് and how many oxygen mono oxide IDE എന്തുകൊണ്ടാ because two elements ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആ നൈട്രജനും ഓക്സിജൻ വേറെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ രണ്ട് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ IDE ആണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് ആയിട്ടല്ല എക്സിസ്റ്റ് മീൻസ് നൈട്രജൻ ഒരു ആറ്റം ആയിട്ടല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഉണ്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ and I will show you another example also so ഇങ്ങനെ വരുമ്പം first we have to indicate അതായത് first we have to check the number of atoms okay here the carbon dioxide particles are made up of one carbon atom joined together to form two oxygen atoms so di means two and carbon monoxide particles are made up of one carbon atom joined together to form three oxygen atoms so what will be the name of just think S here one oxygen here one oxygen here one oxygen this is sulfur le sulfur how many oxygens are there three oxygen atoms alle moon oxygen atoms ഉണ്ട് so sulfur trioxide and ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് elements ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത് സൾഫറും ഓക്സിജനും അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് IDE അത് നമുക്കറിയാം ബട്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ട്രൈ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഇൻ ദിസ് കേസസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പ്രിഫിക്സ് സോ ഏർലിയർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അല്ലെ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു എലമെന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് IDE അല്ലെ ടു എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് IDE ത്രീ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് AT അല്ലെ സോഡിയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയ സോഡിയം chloride അല്ലെ it should end with IDE so ഇത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം we will call it as suffix അല്ലെ IDE എന്ന് പറയുന്ന suffix ആഡ് ചെയ്യണം if it is two elements means IDE if it is three elements means നമ്മൾ എന്ത് suffix ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് AT അതായത് ഒരു എലമെന്റ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ here what we are doing is ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് so here in front of oxygen we are writing എത്ര number of atoms ഉണ്ട് എന്നല്ലേ എത്ര number of atoms ഉണ്ടെന്ന് in front we are indicating so that is known as what prefix അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡൈഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഡൈഓക്സൈഡ് അതേപോലെ
മോണോ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ we have discussed how to name a compound metal plus non-metal. Metal plus non-metal anengil we have to name metal first, then the non-metal, and if it contain only two elements, it should end with IDE. If it contains three elements, one is oxygen, means it should end with ATE. And then we have discussed about completely non-metals. Non-metals anengil first we have to include the element which is coming first in the periodic table. ഏത് ആരാണോ periodic table first വേണ്ടത് അവരെ നെയിം ചെയ്യുക. And then we have to include a prefix if that particular element is existing more. ഒന്നോ കൂടുതലോ elements exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് one or two atoms exist ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to indicate. Okay, അതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ this is N2O2, അതായത് there are two nitrogen atoms and two oxygen atoms. But എത്ര elements ഉള്ളൂ? രണ്ട് elements ഉള്ളൂ അല്ലേ? Element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? A substance which containing same kind of atom. So this is nitrogen element and this is oxygen. പക്ഷെ ഇവിടെ two nitrogen atoms ഉണ്ട്, two oxygen atoms ഉണ്ട്. So നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ എവിടെയാ? ഡൈനൈട്രജൻ dioxide, because there are two nitrogen and two oxygen. So ഇങ്ങനെ വേണം നെയിം ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. So ഇത് നന്നായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will be clear. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ട് തന്നെ we can analyze whether a substance is a compound or an element. If it is a compound means നമുക്കറിയാം compound ആണെങ്കിൽ it will be different element. Compound ആണെങ്കിൽ different elements, അല്ലെ different ആയിട്ടുള്ള elements അല്ലെങ്കിൽ different atoms ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സെയിം ഇപ്പോൾ elements ആണെങ്കിൽ എന്താ, same kind of atom ആയിരിക്കും എന്തിനുണ്ടാവുക, elements ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ one carbon atom and two oxygen atoms. So two different elements ഉണ്ട്. Here also it is a compound because it contain two hydrogen atom and one oxygen atom അല്ലെ. Two hydrogen atom and one oxygen atom, അതായത് it has a hydrogen element and an oxygen element. So this is also a compound. Here രണ്ടും oxygen ആണ്. So ഇതെന്താ, element ആണ്. രണ്ട് oxygen ആണ്, അതുകൊണ്ട് same type of atom ആയതുകൊണ്ട് element ആണ്. Here it contain one carbon atom and four oxygen atom. So ഇവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ആണ് element. So here also compound. Clear? So നമുക്കൊരു figure analyze ചെയ്തിട്ട് തന്നെ whether it is a compound അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. So the particle shows like those carbon dioxide and carbon monoxide, which shows the atom which makes up the particle. It is easy to decide if a substance is made by looking at the particle diagram. If there are different kinds of atom bonded together, that is a compound. Different kinds of atom bonded together means that is a compound. Carbon dioxide, water, methane, all what compounds because it all are made up of different elements. And oxygen is an element because the atoms are made up of both oxygen atoms, same kind ആണ്. So it is known as what? An element. So today we have discussed how to name a compound അല്ലെ, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി PDF വായിക്കുക. If you have any doubt you can message me children. Clear?